ntono egenda nayo kati nawo wano byowulira bageza kwanjuwenga bagante kutwala mu okujjako nga bonna batutenga group so yembeere yekyaliwo nenge ensonga enkulu obadde yakugula amasomero asaako n'amasinzizo bagamba nti singa bavaayo ne bagema bannayuganda abasomesa ebyo byonna tebyandibaddewo ekibuuzo ekikulu kyadde babuuza Uganda yokka yali mu coronavirus nti nedda kati lwaki tebagulirawo bannayuganda ne bagenda maaso n'enteekateeka zokola nti basomesa abaana baabwe saako n'abo abeetaaga enteekateeka y'okukola nti basinza katonda waabwe so poliisi ekyagenda mu maaso n'okusiba omuguwa nabo mu mbeera eno so tebanaba kusalawo oba batwalibwa ndowooza ebipande byeyogerera oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo etegeeza nti amasomero gakugulwawo omwaka ogujja kino nno tekyalese bantu bangi nga basanyufu olw'embeera eri mu community na biki ebigenda mu maaso tuli mu disitulikiti ya Mpigi omukyala Iron Lady bangi bamanyi nga sitima ya Mpigi Joan Dole ng'akulembeddemu bakyala banne saako n'abo abaagaliza ebyenjigiriza bya Uganda ebirungi si basanyufu n'akatono mu kitundu kino bagamba nti abaana abato ab'obuwala bangi abafumbiddwa nga tebanaba kwetuuka embuto nnyingi bazijjamu sinakinda abalala bakoseddwa mu mbeera yakugjamu embuto ze bateyagalira enkya ya leero bagamba nti ekimala era nga bagenda ku district okutegeeza abakwatibwako ku byenjigiriza okulaba nti district y'Mpigi kiyitiridde sinakinda eggwanga lyonna so tugenda kuliza lwaki bavuddeyo tulabamu abaana abato tulabamu abasajja bakuliridde tulabamu abavubuka bamaama saako n'omukulembeze waabwe ekyenjawulo tulabawo n'omwami omweru wano akuta ekipande kiriwo nti muggulewo amasomero praise it's a Luganda word naye tujja kumanya lwaki avuddeyo tusookera omukulembeze atubule lwaki basazeewo enkya ya leero okulaga obutalimuti bwabwe mu mbeera bweta mukyala Joan ku Ghetto TV tulabe amukuta ebipande gavumenti yavudde nga tegenda kuggulawo amasomero lwaki muvaayo kati Okay, tuvuddeyo olwaleero okulaga gavumenti obutali bumativu bwaffe ku nsonga yeekuttemu ku nsonga engeri gavumenti gyekuttemu ebyenjigiriza mu ggwanga lino bugerageranya global scale engeri COVID-19 gy'affectinzemu amawanga ag'enjawulo n'ogerageranya naffe tetuyinza kugamba nti no we are the worst hit country aboyinza okugamba nti no COVID yatukoseza nnyo to the extent nti no ebyenjigiriza babizikize babiziike abaana bamala emyezi 3 rather emyaka 3 nga tebagenze mu masomero. In my opinion nganze ndoza nti no government ensonga y'ebyenjigiriza tegimanaginze bulungi mu COVID-19 yono. Fena tukimanyi nti no an idle mind is a devil's workshop. Abaana bali mbyalo batayaya tetuyinanga ekije tubayambamu ate wesanga nti no n'abo abayinza okuvaayo babeko kibagamba bayambe girl child save the girl child bavaayo juzi twalaba mukyala Bobby Kyagulanyi Babi bwe yavaayo n'agenda Luweero okuddukirira omukyala okuddukirira omwana omuwala bajjayo amagye gonna n'amaanyi gonna ag'omubuto ne bamukuba n'ab'embuto bonna ne babakubamu tear gas. So Minister w'ebyenjigiriza mukyala Janet Kataha kifo ky'okuvaayo n'asympathizinga n'abazadde n'asympathizinga n'abaana instead ye yavaayo kwegamba n'atulaga nti akudaala abazadde be balemereddwa okulabirira abaana baabwe naye nga naye yennyini as a mother eyali azaddeko n'akuza abaana kimanyi tosobola controlling abaana bano nga tofunye kintu kibakiipinga busy nga bw'olaba nti amasomero gatuyambako keepinga abaana busy n'okubeera nga bali occupied. So olwaleero nze nga Joanle Nakintu ne bamaama bakyala bannange wamu n'abaami abalumwa okulaba nga abaana increased teenage pregnancy bw'otunulira wanene at national level we are having 23% abaana abafuna embuto bogeraganya ku sub-Saharan eri ku 28%, Uganda eri ku 23%. Kitegeeza the rate at which teenagers in Uganda kubafunira embuto is a little bit worrying. Naye government yo bwesigala ng'etudde butuuzi tebafaayo fenga fa analyzing ebintu tukirabanga a conspiracy okudobonkanya n'okutyoboola ebyenjigiriza mu ggwanga naddala eri omuntu wa wansi. Awo no fe kyetuvudde tuvaayo ne tiimu yonna ne tugamba nti no
wano, reopen schools, reduce teenage pregnancy, reopen schools, reduce teenage pregnancy, reopen schools, reduce teenage pregnancy, reopen schools. reduce teenage pregnancy. If we lose our fear, they lose their power. if we lose our fear, They lose their power. awonde mbera bweti bweri mu Mpigi waneno nga twegatiddwako ne mukwano gwaffe Toben okuva e Denmark naye agenda kubanga atubuulira bo e Denmark nabo ba COVID nabo yabakuba naye how come bo amasomero magule era bo bakikoze batya Toben? Nabagambe nti waliwo mukwano gw'abantu bano oba oliawo naye atabitegera bungi. So you are welcome on Ghetto TV. Someone may ask, why are you here and why are you concerned? Well, I would like to back up on this demonstration. To me, the closing of school for a year and a half is, you can almost call it a crime against humanity. It's certainly a question of human behavior. You can't leave children out of school for a year and a half. That's against human rights to do that. And there's absolutely no need to do it. We all know that children do not suffer from corona, from COVID. Children just have a little flu and then it's over. In a country like Sweden, they never closed their schools for 1 day, and it gave them no problems. In my country, we closed schools for a few weeks until we realized that there was no reason to close. And everything works well now. So you are joining Mpigi leaders and the mothers. What is your advice for the government and the leaders who are supposed to be doing this? Well, the most important thing for both the mothers and for the government right now is to open schools and also to boost vaccination. Vaccination is what's really needed now. So they should stop importing bad vaccination as they have done in some cases, and they should also make sure that everybody is vaccinated and that they don't have to throw away good medicine, good vaccination because it's not used before date of expiry. They must use it and they must sensitize the people to be vaccinated now. In my country we reached 90%, and here you reach 2%, and it seems to be difficult to get higher than 2%. There must really be a sensitization of the people. So you are ready to join those who are not contented with this situation? I'm ready to join this demonstration right away now. Thank you. Tufuneyo mama naye atubuulire embeera nga bweri. Mama kyekikujeeyo? Ekyenzijeeyo ssebo byanjigiriza. Mwami Museveni yaggala amakyaki amasomero n'aleka loogi nga nzigule. Abaana baffe yabawaaki. Ekitegeeza nti yagamba abaana bonna bagobye ku masomero bagende muki? Mu loogi. Abaana baffe bafunye embuto. Abaana baffe bayita mu bulumi bw'amaanyi. Abaana bafa nga bajjamu embuto. Atusaasire agulewo amasomero. Tadinda January. Agulewo amasomero abaana baffe badde ku masomero. Tukooye ebyo bye bagamba nti abazadde tubuulirira abaana. Tetulina bw'osobola kubuulirira mwana nga tali ku ssomero. Toyina bw'ogenda kwasaganya mwana atasoma. Abaana abalenzi bagenda kutandika okubba. Tabatunuulidde ye si muzadde. Tumusaba n'ekisa ekingi atuggulirewo amasomero. Abaana baffe badde ku masomero. Abaana baffe baddemu basome. Ye abaana beeyisa batya? Bemuli nabo beeyisa batya boogera ki? Abaana nabo baagala okuddamu okusoma. Naye abasinga olw'okuba amasomero maggale talina wajja kuddayo kusoma. Kati embeera gye tulimu era embeera gye tutambuliramu. So mama embeera tukulaba oyambadde ebyambalo bye basinga okutya. Kugenda mu lutalo nsonga ki? Ekintwala mu lutalo fiica y'abaana baffe. Gavumenti eyinza kummatiza nti COVID akosa amasomero n'amasinzizo nga takosa butale, bikuubo, takosa loogi, takosa mabaala. Ate tayinza kuŋŋamba nti COVID akosa Buganda wokka. Kubanga tutambuddeko ne tulaba wamu ng'abaana basomera ddala. Tayinza kuŋŋamba nti COVID eyava mu nsi z'ebweru, ab'ebweru basoma naye ffe bannayuganda bamufuna oluvannyuma. Nti ate ffe atukosezza nnyo. Kyembadde ngamba omukulu ono, Mwami Museveni ne kampuni ye, bagezeeko okulowooza ku mwana waffe ow'owansi, omwana ow'omunnayuganda
kubanga ffe abaana baffe tubategeera bali ku ssomero saa kulekawo okukola mbu ngenda kubeera akanga ndabirira mwana ate omwana bwe muleka ewaka n'ebikemo bingi tivi zibalaga bingi ngenda kukola nti ankwasaganya ekindeke ki mwe kibakoseza kitya nga abazadde mu mbeera eno gye muli n'abaana ffe abazadde kitukosezza mu ngeri nga bbiri okusinga abaana tubafiiriddwa omwana bw'alaba ng'omulemeddeko ku bya boyfriend yadduse n'omulenzi tozeemu mulaba tomanya kkubo tuufu lyakute wagyalaze abaana abalenzi bagenze mu kubba gy'agenze okubba bamukubiddeyo oluusi baba badduka mu makubo nga babagoba emmotoka zibakoonye babasudde emulago sirina sente zimujjanjaba tukoseddwa abaana baffe tubafiiriddwa tukoseddwa njagala kuwaayo ku baana bano tulinawo abaana b'obuwala simanyi abaana b'obulenzi sooke nono omwana w'obuwala kikuyisa kitya nga toli ku ssomero tusooke n'amannya mbeera ki gy'oyitamu mu kyalo kuva lwe bava ku ssomero olira bubi olwo oyagala kudda ku ssomero ki ekisinza okutawanya mu kyalo ng'oyagala kuddayo embeera katufune omulenzi wano mwana omuwala kiraka emisumbuwa bingi kyayagala kudda ku ssomero gye bali kusiba bakuyitaani kibige Douglas wali osoma lwaki tokyasoma kubanga Museveni yaggalawo amasomero era yeyonoona nnyo future yaffe okuggalawo amasomero wali mukyakomeka nali mu primary 5 kati myaka giri emeka nga tosoma 7 emyaka giri ebiri kati singa oli mu P7 lwaki oyagala bagulewo amasomero njagala bagulewo amasomero kubanga yafuba pulezidenti b'enkya abanaafuga eggwanga lyaffe bubaka ki bw'olina era abakulembera eggwanga lino obubaka bwe nnina nze Museveni nsaba bagulewo amasomero nga teginnabaana kuyita myaka 2 kubanga future yaffe eyonooneka before nga abaana tebannaba kufuna mbuto bangi agulewo amasomero that tusobole okuddayo ku masomero tusobole okufuna future yaffe baana bato n'abazadde baabwe batutegeeza nti boolekera mu ofiisi enkulu genda ku district ekitebe kya district twongere okulaga abaddukanya district oba olyawo n'ababaka abakiika directly in parliament we banajja obubaka buno okwongera okubutuusaayo tetumanyi nsonga lwaki president Museveni ebyenjigiriza babivuga nga abavuga emmotoka nti bw'oyagala ng'oweta eno ebyenjigiriza si mmotoka kati kampete koona kati kangende straight ebyenjigiriza birina okuba nga biweebwa priority mu ggwanga lino because Uganda is not the only country that has suffered COVID-19 lwaki abaana baffe babapanishinga abaabwe basomera Nairobi abalala basomera Bweru balina ne dual citizenship abaana baabwe ba citizen ba nsi ez'amawanga amalala kitegeeza abaana abo babevacuatinga dda bo COVID-19 taba affectinze abalala abaki abalina wano basobola okuaffordinga international schools abaana baabwe ne basomera ku Zoom naye kaakati jjajja abeere neekalagala abeere Nnono Konge Mbale Mbuwama eri wansi ekituntu Kafumu Musaasire abaana baabwe banansomera ddi ku Zoom kompyuta tebazirina radio tebazirina amasannyalaze tebagalina President Museveni bwe yavaayo okwogera ku radio ne TV byagamba ogaba abantu yagamba babibba nga ye anoonya akalulu n'abakwasa Katonda kati obanga ababba ebintu ebyo abakwasa Katonda saasira ono omwana ono essuubi ery'enkya musaasire ye agenda kukola atya ku by'ensoma ye bw'abanga omukulembeze ababbi ba TV ne radio yabakwasa Katonda kati naffe katwekwase Katonda tutambule tugende tumulage obutali bumativu bwaffe ku nsonga y'amasomero era bwetyo tugenze if we lose our fear They lose their power. lose our fear They lose their power. lose our fear They lose their power. freedom is coming tomorrow let us start fighting for your freedom Freedom is coming tomorrow. no Refuse to make business. we open schools
Yes. Tugenda ku district okulaga obutali bumativu bwaffe ku nsonga y'okuba nti nno lwaki amasinzizo n'amasomero bikyali biggale, obutale bukola, loogi zikola, ebifo byonna ebiri so congested bikola, naye amasomero mukyala Joana akulembeddemu ttiimu y'abazadde n'abaana n'oluguudo eruva e Kampala lwolekera e Masaka disitulikiti y'e Mpigi. Embeera ebigambo by'abaana biwulidde, by'abazadde biwulidde, sako n'abamu ku abo abalowooza nti oba oli awo ebyenjigiriza tebitambudde bulungi. Eyo nno y'embeera yetutambuliramu mu ggwanga lyaffe Uganda. Jjukira nti gavumenti yavuddeyo neega nti amasomero genda gaggulawo mu mwezi gwa January, gwe mwezi ogusookera ddala mwaka ogujja, mwaka ogwa 2022. Abazadde bagamba kisusse, abazadde bagamba nti kisusse. Abazadde bagamba nti kimala amasomero galina okuggulawo. Naku olwaleero buli muzadde alina omwana alina ensonga lwaki oba oli awo alaga obutali mu mativu bwe. Bagamba nti banoonya ssente tebasobola kudda ku nsonga yakukuma bazadde nga ate bakukuma baana nga balina okunoonya ssente. Kino ekiri wano ekiri mu disitulikiti y'e Mpigi mwokka, jjukira nti ne disitulikiti ezisigadde districts ezisinga mu Eastern Uganda, percent ey'abaana abalina embuto. In general, the Ugandan government has two options. They can either vaccinate the entire population and do it quickly, or they can keep down the incidence. That means a lot of testing and keeping track of those who are sick. But the Ugandan government does nothing of that. So you think apart from vaccinating, nothing can change? Well, countries like Vietnam and other Southeast Asian countries have tried not to vaccinate and to keep this disease down. And that went very well until the D variant came. Now they have to change and go for vaccination. In my country, we did both. We tested and tested. When we had a peak of corona, we tested the whole population every week, so we know who was sick and where you had the hot spots. And when we found somebody that was sick, we contacted their parents and their sisters and brothers, everyone they have been in contact with. So that way we can keep down the disease. Today in my country there's no COVID. Because we have a government that's really taking good care of us. So you think Uganda government does not care about education? No. And they actually have an obligation, because if you go back some years, before the Western world paid all the huge debts that Uganda had at that time on one condition, that Museveni made sure that all primary schools were free for everybody, but now he has closed them. He's closed them for a year and a half. He's not living up to the obligation he gave for us to release all his debts. Okay, so that is Toby, a friend to people of Mpigi. Agezaako okunywa nti gavumenti yakuno erina obuvunaanyizibwa ba mirundi ebiri. Mulundi ogusooka balina okumanya nti amasomero gonna gateekebwamu ebikola oba ebisobola okuba nga biyambizibwa okwetangira ekirwadde kya coronavirus. Era mu kino ayogedde ku nsonga y'eddagala addala nnyo erikozesebwa okugema abaana n'abaako ekyokulabirako nti mu ggwanga lyabwe ery'e Sweden ekyo kyakola bulungi. So embeera eyo tetumanyi oba abakyala bano banaatuuka ku disitulikiti gye bagenda, because kize kibaawo mu bitundu ebyenjawulo. Jjukira nti Uganda addala nnyo ensonga ng'eno ey'okulaga obutali matuzi, addala nnyo bw'okolagana ne poliisi n'ab'ebyokwerinda tebatera kwagala kujaaniriza bulungi. Tetumanyi leero poliisi y'Empigi
Tumanyi leero poliisi y'Mpigi n'ab'ebyokwerinda abalala nasobola kuganya abantu bano okutuusa waawe bagenda kutwala mesigi yaabwe. Embeera sajja omweragavu ebyenjigiriza bya wano ono omusomesa omukukunavu era n'enkya ya leero akedde mu lecture wali ku setendekera kuli Makerere. Sajja munabyanjigiriza ddala kuba kumulaba awo myaka gikuliridde naye musajja musomesa. Abale nnyo abagoberera guno omukutu gwa Ghetto TV. Nze atusingize Jonan Uganda baffe Uganda yange Kasiri Ashraf manyi naffe daffe mukyakunzire Ronald Uganda wegire n'abalala ttiimu ebanene okutuusaako buli ensonda yonna ensonga y'abyanjigiriza bagamba eddembe. Bagamba nti singa tuvaamu okutya basobola okuba nga balemererwa okukola ebyo obaolyawo. Omukyala Joan Ray, mukyala munnamawulire omukukunavu, y'omu ku abo abali bavuganya obubaka bwa palamenti obw'ekitundu kino, naye ate oluvannyuma mukyala Namboze n'amuwangula era yali mu kamyufu k'ekibiina kya National Platform. Bwatyo ne beesoga akalulu akasembayo naye okukakana Namboze muwanguzi naye tavanga ku nsonga aga nti ye ekyokukolera abantu be ekijja kukuma okwo. Abavubuka bakulembeddwamu omukulembeze waabwe bawolekera ku district. Bagamba amasomero gagulibwewo. Bino nno webijjidde jjukira nti statistics ziraga nti mu region eno East Africa Uganda yokka yekyagaddewo amasomero okwakwanako n'ensi ezituliraanye zonna, era okusinziira ku bibala ebyafulumye biraga nti Uganda bangi bakyebuuza nsonga ki ereetedde ebyenjigiriza okuba nti ebyaffe bikyali mu mugalo boolekera ku kitebe ekya district ekya Mpigi. Ebyo byonna tubisanga walala wano ku Ghetto TV. Wano ku Ghetto TV wokka wojja bino eri walala. Abazadde abakulembeze saako n'abaana boolekera wali ku district. Nze nkugambye tetunaba kulaba mbeera yonna naddala nnyo eva ku sayidi ya poliisi oba ab'ebyokwerinda nga byetera okukola. Mu kwogerako omukyala John Nakintu omukulembeze w'abantu bano aŋŋambe nti basabye olukusa okuva mu bakulembeze ebyokwerinda newankubadde tebaweereddwa kisembayo, naye ate bategeezzaako poliisi ng'essemateeka bw'alagira, kuba ssemateeka aba akusaba okutegeeza ko abantu, era Joan yakikoze bulungi nnyo. So tulinda tulabe okubanga bwe yabategeezeza bagondedde ekyo kyennyini.
omwana agambe nti bebakulembeze ab'enkya n'olwekyo President Museveni asaane ate ebyenjigiriza. Tubadde twogerako n'omwana omwaga nti ffe tusaba Mwami Museveni atute kuba ffe bakulembeze ab'enkya n'olwekyo taddamu kuggala amasomero kuyingira omwaka ogwokubiri. Mwami Museveni bweyaleganga nti abo bonna baŋŋamba okuggulawo amasomero tebamanyi kye boogerako. Tetumanyi abazadde n'abasomesa saako n'abakulembeze bye boogera bye batamanyi oba omukulembeze y'ate ategeera kye boogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform President saako mobilizer of People Power Movement avuddeyo lunywe n'abategeeza nti Bannayuganda kiri erimwe okwerwanako oba okutunula obutunuzi. Maama abakulembeze bangi okwefaananirizako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bazze bakyogera lunywe nti ke kaseera oba Bannayuganda batunulemu ebyo bye balowooza nti Uganda government n'ebikola. okwogerera polisi nali kesazeeko tugenda ku kitebe kya polisi nesalako okwogerera omusajja musazeeko sonalwekyo songa episi wa Mpigi ne busajja bwebulabika busazeeko tubadde twolekera kitebe kya district RDC They are not supposed to come on the road here and demonstrate. If you have anything tangible written, you have to write it. And we are doing it peacefully. You send and it I to the think right as person. far as the That's what I'm constitution is telling you. concerned, we allow the peaceful So if you have demonstration. anything, you can We put were it not in destroying. writing. We were not Are you destroying listening to anything. me? Yes. I'm not arguing with you that I'm telling you what's supposed to be done. Yes, Okay? you have If you to have have anything explanation. that you feel is paining you, put it in writing We and did. don't come on these roads to We did, demonstrate. Afande. Okay? And to be handled. You wait for the answers from the Afande, is a respective. peaceful demonstration Excuse me, I'm not talking, allowed? you are talking. You listen to me because I've been We listening listen to each other. If you have anything Yes. that you feel is paining you, put it in writing and put it in the right ministry We to did answer it. you. That okay? we did. And you wait for the answer. But you Afande, don't the supposed ministry to was come not on